Hello everyone, welcome back to Teach Tech. Okay, this now Naresh is continuing once again. సో నరేష్ అంటే ఎవరు కాదు, మళ్ళీ నేనే. సో తెలిసిందే, టీచ్ టెక్ ఛానల్ మీరు చూసే ముందు మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, చూడండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చితే షేర్ చేయండి, లేకపోతే నచ్చకపోతే మీ ఇష్టం. బట్ మ్యాక్సిమం నేను నచ్చుతుందని అనుకున్నాను. ఒకవేళ మీకు నోటిఫికేషన్స్ లాంటిది ఏమైనా కావాలంటే గంట కొట్టండి. ఓకే, సో టుడే ఐఎమ్ taking topic related to real numbers, that to cbse 10th class. Okay, so generally going to real numbers. Okay, what? So real numbers ante enti first of all. So real numbers I am taking an example of a human being fighting and cinematic fighting. Human being fighting is real and cinematic fighting is imaginary. So what is real? So real is nothing but actually existing. Okay. Suppose humans are actually existing, they are really fighting. Okay, actually existing and not imaginary. But if you go to cinematic, the characters are real and their fighting also imaginary. Okay, so what is real? Real is nothing but actually existing, not imaginary. So numbers is nothing but a mathematical values, or we can call it as arithmetic values. అంటే నెంబర్స్ ఓన్లీ మ్యాథమెటికల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి mathematical values. Okay, so now what is happening? When you are combining real numbers, it is saying that actually existing mathematical values is said to be real numbers. Okay, so actually existing mathematical values which is not imaginary is said to be real numbers. Okay, so okay, now where these real numbers are going to be using, so we'll check. So real numbers antene we know that numbers which are going to be existing. నెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి మనకు తెలుసు. మోస్ట్లీ అన్నిట్లో నెంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి దీంట్లో కూడా అన్నిట్లో. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నెంబర్స్ రియల్ నెంబర్స్ అయితే దేంట్లో పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై న్యాచురల్ నెంబర్స్? సో ద నెంబర్స్ which are starting from 1 and it is continuously going on, అంటే 1 2 3 so on. So that comes under natural numbers. Coming to whole numbers. Whole numbers అంటే all numbers we are taking including 0. Okay, all numbers we are taking including 0 is said to be whole numbers, అంటే 0 1 2 3 so on. Coming to integers. So integers, here we are taking with signs, అంటే పాజిటివ్ సైన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ సైన్ నెంబర్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇంటీజర్స్. అంటే లైక్ -2 -1, ఈవెన్ యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ 0 1 +1 +2, that is said to be integers. Coming to decimal. Decimal are nothing but a point source values or point numbered values are said to be decimals. అంటే 1.2 0.23, so they are said to be decimals. Coming to rational numbers. So rational numbers means what? Rational numbers are nothing but which are in the form of p by q, అంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ సెట్ టు బి రేషనల్ నెంబర్స్. బట్ రేషనల్ నెంబర్స్ లైక్ ఐ సెట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ p by q ఫామ్ ఆర్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఆ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ డెసిమల్స్, ద డెసిమల్ షుడ్ బి టర్మినేటింగ్, అంటే డెసిమల్ వాల్యూ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో స్టాప్ అవ్వాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ అన్నప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్ వాల్యూ, ఓకే, డెసిమల్ వాల్యూ ఇస్ రిపీటెడ్ వాల్యూ, దెన్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేషనల్ నెంబర్ని నేను p/q ఫామ్లో తీసుకుంటే 2/3 అని తీసుకున్నాను. ఓకే, p/q ఫామ్లో తీసుకుంటే 2/3 అని తీసుకున్నా. సో 2/3 అని తీసుకున్నాం. 2/3 అంటే లైక్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్ ఉంది, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. అదే నేను 2/3ని నేను డెసిమల్స్లో మార్చుకున్నాం. డెసిమల్స్లో మార్చుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 0.6666. ఓకే, ఇలా రిపీట్ అవుతూ ఉంది. సో ఇలా రిపీట్ అయితే దెన్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే,
if it is not repeating and if it is not terminating, okay, if it is not repeating and if it is not terminating, then it comes under irrational value. అంటే నాట్ రిపీటింగ్ నాట్ టర్మినేటింగ్ అంటే 0.12736 అలా రిపీట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూ డెసిమల్ ఫామ్లో వెళ్తే దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. అండ్ ఆల్సో like if any root numbers are there, like perfect square roots ఉన్న కాకుండా if any root values are there, then it is also said to be irrational number. Like ఇప్పుడు √2 ఉంది, √2 like if it is converted into decimal form 0.1413 so on, like that it will go. అంటే ఈవెన్ రూట్ వాల్యూస్ ఆర్ సెట్ టు బి ఇర్రేషనల్ వాల్యూస్. అదే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రూట్స్ అని అనుకోండి, 4 √4 వాల్యూ యూ నో దట్ 2. సో √4 వాల్యూ యూ నో దట్ 2. 2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ రేషనల్ నెంబర్. వై 2 ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్ అంటే 2ని 2/1 అని రాయొచ్చు. 2ని 2/1 రాస్తే ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. సో p/qలో ఉంది కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ రేషనల్ నెంబర్. సో మీకు అదే అర్థమైంది. ఓకే, బట్ నేను ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అన్న, రియల్ నెంబర్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిస్టింగ్ బట్ నాట్ ఇమాజినరీ. సో ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ like 10th class students, but just for you need to understand I am saying. So what is imaginary number? Imaginary number అంటే అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు, రైట్? అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రూట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, రూట్ వాల్యూస్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. అదే రూట్ వాల్యూస్లో నెగిటివ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ వాల్యూస్ అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇమాజినరీ నెంబర్స్. అంటే రూట్ వాల్యూ, సో రూట్ వాల్యూలో నెగిటివ్ తీసుకున్నాం, సో -2. ఓకే, √(-2) విల్ ఇట్ బి పాసిబుల్? ఇట్ విల్ బి నాట్ పాసిబుల్. √2 వాల్యూ తెలుసు, 0.14 సంథింగ్ లేకపోతే 0. సంథింగ్ వస్తుంది. బట్ √(-2) వాల్యూ కెనాట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఇమాజినరీ నెంబర్స్. సో ఇక్కడికి మీకు క్లియర్ అయినట్టుంది. సో యాక్చువల్లీ ఫర్ 10th this time 30% portion has been deleted, and in that real numbers few topics has been deleted. So deleted portion also I am keeping for a clarity purpose. So Euclid's division lemma is deleted, and also decimal representation of a rational number in terms of terminating and non-terminating recurring decimals has been deleted. Okay, these two topics has been deleted. So I think till now you got till now you know that what is real numbers like in a theoretical manner, right? So now we'll start with the mathematical expressions, everything. So before going to that, okay, before going to that I am taking one example. Like here rational number example I am taking. So rational number I am taking one example 5/2. Why I will say? So why? Because max means you need to know some formulas, some applications, everything. So if you know formula also you need to know how to apply it, and you need to know the problems some logically. For that I will take a few examples and I'll say how the formula is going to be occurring, and how the formula is going to be applied, so that you can understand in a logical way also. Okay, so now I am taking rational number. So rational number example what I am taking 5/2. ఓకే, 5/2 అనగానే మనకు గుర్తు వచ్చేది 5 అనేది న్యూమరేటర్లో ఉంది, 2 అనేది డినామినేటర్లో ఉంది. సో న్యూమరేటర్ వాల్యూ షుడ్ కమ్స్ ఇన్ ద మిడిల్, రైట్? వై? బికాస్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ నో. ఓకే, 5 divided by 2. సో I am doing that one only, 5 divided by 2. So in Q table where 5 is going to be occurring. So 2 2s are 4. Okay, 2 2s are 4. Nearest value for 5 is 2 2s are 4. So what will be the remainder? So remainder is going to be 1. Okay, so denominator value 2 you are calling it as a divisor, and the numerator value you are calling it as a dividend, and the result you are getting, that is nothing but a quotient, and what is remaining, that value you are calling it as a remainder. Okay, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, when you are multiplying 2 into 2 you are getting 4. 4కి when you are adding 1 you are getting the middle value, that is nothing but dividend value.
అంటే 2 into 2 plus 1 will gives rise to 5. 5 is nothing but a dividend, right? సో అదే ఫార్ములా కింద వేసుకుని చూడండి. 5 ఈక్వల్స్ టు 2 into 2 plus 1. 5 is nothing but dividend, 2 is nothing but divisor, 2 is nothing but quotient, 1 is nothing but a remainder. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములా కింద వెళ్తే ఏంటి, డివిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 is not divisor, right? 2 is divisor. So dividend is equals to divisor, another 2 is nothing but a quotient, right? And 1 is nothing but a remainder. So dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. This is a division theorem. So this is you have learned before classes. So dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. But why I am saying this division theorem is related with like Euclid's division algorithm. So Euclid is a person, he has created a formula related to division theorem. Okay, Euclid is a person, he created a formula related to division theorem. So he just modified the division theorem and he make his formula simple. Okay, what he has modified, dividend he has written as A, divisor he has written as B, quotient he has written as Q, and remainder he has written as R. So the formula is becoming A equals to BQ plus R. Okay, the formula is becoming A equals to BQ plus R. So this formula is known as Euclid's division algorithm. Okay, so division, you know why he kept, because he has modified the division theorem, that's why he has kept division. Euclid is nothing but his name. And algorithm, so algorithm is the nothing but process of getting the formulae is nothing but algorithm. Euclid's division algorithm, A equals to BQ plus R, right? You need to remember this formula, A equals to BQ plus R. So in which case you are going to be applied. Okay, for 10th class purpose, for real numbers related to few exercises, we are concentrating on HCF LCM. So that is in before classes also. Okay, so what I am doing, I am taking one example, HCF in division method. Okay, HCF, to get a HCF in division method. What is HCF? Highest common factor, right? So you need to get a common value. HCF is nothing but highest common factor. You need to get a common value. So here I am taking HCF for 420 and 130. That is related to textbook example, NCERT textbook example. So I am trying to get HCF in a division method. So what I am doing, division method is very easy, like same division, like division process only we are doing. So here I am taking the less value, a less number value is 130, right? So 130 I am taking on the divisor side, 420 I am taking on the dividend side. Okay, so now just I am dividing. So 130 in 130, sorry, in 420, in 130 table where 420 is getting. Okay, in 130 table where 420 is getting, అంటే సింపుల్. సో జస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నా ఐఎమ్ సేయింగ్ షార్ట్ కట్, జీరోస్ గురించి మర్చిపోండి. 13 టేబుల్లో 42 యాడ్ వస్తుంది. సో 13 3s are 39. ఓకే, 13 3s are 39. హియర్ జీరో ఇస్ దెన్ ఐ కెప్ట్ హియర్ జీరో. ఓకే, సో 42 నుంచి 39 తీస్తే యు ఆర్ గెట్టింగ్ 3 and here you kept 0. So that is nothing but 30. 30 is your remainder. So for calculating HCF, you need to get remainder 0. Okay, for calculating HCF, you need to get remainder 0. Till remainder 0, you need to solve the problem. So this remainder once again divided with 130. So 130 divided by 30. సో 30 టేబుల్లో 130 ఎక్కడ వస్తుంది, 34 the 120. సేమ్ జీరో మర్చిపోండి, 13 టేబుల్లో 13 ఎక్కడ వస్తుందో చూడండి. 3 4 the 12. సో జీరో యూ కెప్ట్ హియర్. సో 130 minus 120, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10. ఓకే, సో 10 వచ్చింది. 10 యూ డిడెంట్ గెట్ రిమైండర్ 0. అగైన్ యూ నీడ్ టు కంటిన్యూ. 10 అంటే డివైజర్ ఈజ్ 30. 30 divided by 10. సో 10, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్. సో 10 టేబుల్లో 30 ఎక్కడ వస్తుంది, 10 3s are 30, you got remainder 0. So where you are getting remainder 0 in place of 10. So HCF is becoming 10. Okay, this is the division process of getting HCF. Okay, this is the division process of getting HCF. Okay, but for 10th class we should not do this method.
you need to find HCF by using Euclid's division algorithm. యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గోరిథం అంటే మీకు అదే చెప్పింది, లైక్ మోడిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిజన్ థీరం. అందుకే నేను డివిజన్ ప్రాసెస్లో చెప్పాను. సో మోడిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిజన్ థీరం ఈజ్ సెట్ టు బి యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గోరిథం. ఈ హెచ్సిఎఫ్ డివిజన్ థీరం చేశాను కదా, జస్ట్ దీన్ని మోడిఫై చేస్తున్నాం. ఇది మనం రఫ్ వర్క్లో చేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఏ అంటే 420 కదా, ఓకే. ఏ అంటే 420 కాబట్టి 420 రాసుకున్నాం. బి అంటే ఏంటి, 130, క్యూ అంటే 3, 130 ఇంటూ 3 రిమైండర్ 30 వచ్చింది, అదే రాసా. 130 ఇంటూ 3 ప్లస్ 30, ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈసారి మళ్ళీ అదేమైంది, డివిడెంట్ ఏంటి 130 అయింది, డివైజర్ వచ్చేసి 30 అయింది, రిమైండర్ 4 అయింది, సారీ కోషంట్ 4 అయింది, రిమైండర్ 10 అయింది, అదే రాసుకున్నమాట. 130 ఈక్వల్స్ టు 30 ఇంటూ 4 ప్లస్ 10, ఓకే. సెకండ్ ప్రాసెస్ అంటే మనకు 0 వచ్చే వరకు ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయాలి. ఈసారి మళ్ళీ డివిడెంట్ 30, డివైజర్ 10, రిమైండర్ కోషంట్ 3, రిమైండర్ 0, అదే రాసుకున్నాను. 30 ఈక్వల్స్ టు 10 ఇంటూ 3 ప్లస్ 0, 10 ఇంటూ 3 ప్లస్ 0, హెచ్సిఎఫ్ 10, ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ హెచ్సిఎఫ్ బై యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ డివిజన్ ఆల్గోరిథం. నేను మీకు రఫ్ వర్క్లో చేస్తే మీకు ఇది ఈజీ అయిపోద్ది మాట. ఐ థింక్ మీకు ఇది అర్థమైంది. సో అదే ప్రాసెస్లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో నేను డైరెక్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 1 సెకండ్, నేను బోర్డు మీద చెప్పట్లే కాబట్టి ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ అవ్వండి. నేను సమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో నాకు తర్వాత ఫ్యూచర్లో మీ వల్ల సపోర్ట్ వస్తే ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ థింగ్, ఓకే. సో ప్లీజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు అర్థమైతే చూడండి, చూసి లైక్ చేయండి. ఒకవేళ అది మీకు నా దగ్గర కంటిన్యూ చేయాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్ మీకు నచ్చింది అనుకోండి, షేర్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ రావాలంటే గంట కొట్టండి, ఓకే. సో హియర్ ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ 1.1 ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, find the HCF of. In first question I am taking only typical ones I am taking, right? So in first one I am taking second question, okay. In first one I am taking second question, remaining you can try easily, okay. Find the HCF of 196 and 38220 using Euclid's division algorithm. I took the some toughest one, remaining you can do. In case if you are not getting, so you can comment, I will help you, okay. I will keep as shorts. If you are not getting, I will try to keep as shorts, okay. So here highest value will be the dividend value, and one smallest value is going to be divisor value. So that same thing I am taking here. కొంచెం క్లారిటీ లేకపోతే ఐ విల్ ట్రై టు రిజిస్టర్ అదర్ టైం. సో ఇప్పుడు నేను ఒక చేతిలో ఫోన్ పట్టుకుని ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూయింగ్, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ డివిడెంట్ ఏమో 38220 అండ్ డివైజర్ వాల్యూ 196. సో 196 ఫస్ట్ ఐఎమ్ డివైడింగ్. సో ఐ సెట్ డివిజన్ థీరం కాబట్టి డివైడ్ చేయాలి టిల్ రిమైండర్ 0 వచ్చేలాగా చేయాలి, హెచ్సిఎఫ్ది ఇందాక చేసినట్టు. 196 1 196. సో 382లోంచి 196 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. సో 12 minus 6 he is going to be 6, and here's 7 you are going to be carrying from other side. So 17 minus 9 equals to 8. As you borrowed, no, here it is going to be reducing. So 2 minus 1 equals to 1. So 186. So you are trying to bring 2 down. So 1862. So in 196 9s are 1764, okay. When you are subtracting once again, so you are getting remainder 98, you are carrying 0, okay. You are bringing down 0. So 980 you are getting. In 196 5 is 980. So your remainder directly got 0. This time you got remainder directly 0 in first attempt. అంటే నీకు హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి 196 అని కన్ఫర్మ్ అయింది, రైట్. దిస్ ఈజ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ algorithm ప్రాసెస్. సో లైక్ డివిడ్ A equals to BQ plus R. A is nothing but dividend. 38220 equals to 196 into 195, okay. 196 into 195, remainder 0. So your HCF is going to be 196. I think you understood. So try these problems. If you are not getting, comment in this. If you got answers, try to keep. So 135 and 225 you do.
HCF will be using division algorithm 867 and 255. You do same through division algorithm process, Euclid's division algorithm process. This is from your NCERT textbook, first bit questions. Okay, so I will try to vanish by saying other questions. Why? Because now it is nearly, video is 18 minutes plus. So I will continue next process. Okay, after completion of this one. So next problem related to prime factors. So this you have studied in earlier classes. Sorry, you have studied in before classes. So generally you know that what is prime factors. So prime factors, prime is nothing but a prime numbers which is multiplying by itself, or it will be multiplied only with 1. Okay, prime numbers. Okay, and factors are nothing but multiples. Okay, prime numbers in the form of multiples is said to be prime factors. Prime numbers which are in multiples are said to be prime factors. So before classes you learn this. సో హౌ అంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ని మల్టిపుల్ ఫామ్లో చూపెట్టాలి. మల్టిపుల్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్లో చూపెట్టాలి. దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో చూడండి, సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ 8. సో జనరల్గా మీకు 8 అంటే తెలుసు, ప్రైమ్ నెంబర్స్లో తెప్పేయడం. ఒకవేళ ఫ్యూ మెంబర్స్ ఇఫ్ దే డోంట్ నో, ట్రై టు గో ఇన్ ఎల్సిఎం ఫామ్. ఎల్సిఎం అంటే లోయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్. అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఎల్సిఎం ఫామ్లో చేసుకోండి రఫ్లో. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 8 అనుకోండి, 2 టేబుల్, 2 4 8. ఓకే, అంటే నీకు 1 వచ్చే వరకు చేయాలి. మళ్ళీ 2 టేబుల్లో 4 వస్తుంది, 2 2 4. మళ్ళీ 2 టేబుల్లో 2 వస్తుంది, 2 1 2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎల్సిఎం మెథడ్. అంటే నువ్వు ఇవి 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 చేస్తే యు ఆర్ గెట్టింగ్ 8 మాట. 2 2 4, 4 2 8. సో అదే రాసుకున్నాం, 8 ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. సో ఈ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లయింగ్ 3 టైమ్స్ కాబట్టి 2 power 3 అని రాసా. ఓకే, క్లియర్గా వాట్ ఈజ్ 8 అంటే 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్. ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ మీకు అర్థమై ఉంటుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్లీ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోతున్నాను. సెకండ్ ఐ మీన్ ఎక్సర్సైజ్ 1 సెకండ్. ఎక్సర్సైజ్ 1.2లో అంటే లైక్ 1.1లో ఫస్ట్ బిట్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్నీ డిలీటెడ్. సో 1.2లో ఫస్ట్ బిట్కి వెళ్ళిపోతున్నా. ఫస్ట్ బిట్లో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 4th 5th ప్రాబ్లమ్, సమ్ టిపికల్ కాబట్టి రిమైనింగ్ ఆర్ ఈజీ. సో యూ ట్రై. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్, ప్లీజ్ కామెంట్ ఆన్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 5005. Prime factors for 5005. Suppose this number you can't directly get multiples. I mean prime number multiples you can't directly get. So that's why I am taking the help of LCM. Even though if it is a like a practice person, they can say. If they are not having practice, if they are doing directly, then they need to go in a LCM method. So 5005 ఉంది. ఇప్పుడు I am getting in 5. Why? Because the last number is 5. So 5 table you can multiply. So 5 ones are 5, 0 0, 5 ones are 5. Okay, దాని తర్వాత 7. సో 7 టేబుల్లో 1001 వస్తుంది. 7 ones are 7, remaining is 3. ఓకే, 3 0 30, 7 4 are 28, remaining is 2, 2 1 21, 7 3 are 21. And 11 టేబుల్లో you are getting 13. Okay, 11 13s are 143. 13 is a prime number కాబట్టి 13 1 13. So these are the prime multiples. 5 into 7 into 11 into 13. So 5 into 7 into 11 into 13. These are the prime multiples for 5005. Okay, next similarly I am taking one more problem, 7429. So 7429 I am taking LCM method. 7429. So if you are getting multiplications, then these problems are very easy. So you need to know at least 10th class, at least 8 into 19 multiplications. If you know, it will be easy. Okay, 17 table, 17 4 the how much? 17 4 the 68. Okay, 74 నుంచి 68 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే you are getting 6 64. Okay,
17 టేబుల్లో 64 ఎక్కడ వస్తుంది? 17 3 is 51 అంటే నియర్ వాల్యూ. అంటే 63లోంచి 51 సబ్ట్రాక్ట్ చేసామనుకో 12 వస్తుంది, సారీ 11 వస్తుంది. 11 9 119, 17 7 is 119. ఓకే. మళ్ళీ సిమిలర్ 19 టేబుల్లో 19 2 is 38, 43లో 38 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5 వస్తుంది, 5 7 57, 19 3 is 57. సో 23 is prime number. So multiples of 7429 is 17 into 19 into 23. 17 into 19 into 23. Okay. So I think you understood this sum. Okay. సో ఇక్కడికి నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. విల్ కంటిన్యూ సెకండ్ బిట్ ఇన్ అదర్ క్లాసెస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, వ్యూ అండ్ షేర్. లాస్ట్కి మాత్రం గంట కొట్టండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.